first and foremost recognize our visitors from the gallery. Welcome to this house. It's unfortunate that you've come at a time when there are serious issues to tackle, but they benefit you in one way or the other. Families affected on the same belong to some of you, and it's a good opportunity that you may understand what goes around. In future, you will be leaders, as it has always been alluded, and maybe you'll be perpetrators of the same in the positive or negative way. So it's good you take note. Honorable Speaker, when we talk of historical injustices, we talk, and maybe you've never experienced the same. Today, as a county of Machakos, we can outrightly say that whatever is happening in Athi River is historical injustices. We need to draw back from where it started. Honorable Speaker, the first assembly of this nation sat in this chamber. It was perceived to be the capital city of Kenya. But due to historical injustices, some few individuals who are enemies, and I want this quoted, some few individuals who are enemies of the Kamba community decided to take back that priority and privilege to Nairobi. Honorable Speaker, the boundaries of Machakos County, the Kamba community, and I'm speaking of the Kamba community, initially, as history dictates, we are from Museum Hill. At some point, the same people thought Machakos cannot have Nairobi City within its boundaries. The same was moved to South Bay. They realized the company community will benefit, and they were not happy about it. The historical injustice continued to rise. The appetite to deny the Kamba community the privilege to enjoy such kind of facilities and amenities continued to grow. And they moved us. When they sat in this assembly and decided to do the Kenyatta International Airport, the only best place it will be was where it is today. Then it was Kambaland. But what happened? They moved the boundaries again to Kapa, so that the privileges and the benefits of the Jomo Kenyatta International Airport may not benefit the Kamba community. Honorable Speaker, this injustice is beyond. Whatever is happening in Athi River today is outright abuse of the human rights. It's atrocities against humanity. 10 years. Mr. Speaker, aware that an appeal against the said suit is being drafted by the agreed parties, Machakos County government being one of those parties, Honorable Speaker, I wish to move a motion that, pursuant to the order that this House adjourns to discuss that. Number one, Machakos County government be enjoined as interested party in the appeal. Interested party in the appeal case against the legal suit 74 of 2014 that was looked at Machakos ELC court on Friday, 30th October 2023. 2. Notice to vacate from the said land was given, and that the action of demolition and destruction of property was inhuman, and hence the affected residents need to be compensated. Number 3. Administration of land in the Tumomu be done from the Machakos land registry. Number 4. Boundary between Machakos County and Nairobi being defined well to avoid administration of clashes. Honorable Speaker,
I wish with your permission, you allow me to elaborate a little bit of the content of the motion. You may proceed, Mr. President. As you saw told us. As we all know that in the Machakos, we have people mourning in the MAVOKO. Mr. Speaker, this motion touches not only Machakos, people from Machakos origin, but all Kenyans who reside in MAVOKO. Because, Mr. Speaker, in MAVOKO, we have all tribes, we have all kinds of Kenyans in MAVOKO. And this act, over 10,000 Kenyans being misplaced, this is not a small number. And this may bring an economy of this country to go down and may bring chaos in this country. So, Mr. Speaker, I ask this House to discuss and approve this motion because it's a very important count and very urgent as far as the leaders of Machakos, as far as their representatives we are concerned. So, Mr. Speaker, I urge all members to support this motion and take it with the urgency that it deserves. Thank you, Mr. Speaker. I call upon Dominic Maynard to second. Affecting our county. I wish to state that today, Honorable Members, it's a very sad day for this assembly because we are discussing matters that are affecting our people not because they are Kambas, our people because they are Kenyans, and they happened to have infested in our county. We are sad because I feel the law is not being followed. Two wrongs do not make a right. If these people, by bad luck, were sold land, the government was there when they were putting up these structures to condition. Why come when they are conditioned? And them talk over the radio, talking against what we are doing here. Honorable Speaker, a sin is a sin no matter who commits a sin. It is committed by a or any other priest. It is a sin. What happened there, and I'm repeating it here, we need to include from the motion, in the motion, they are requesting for 4 things. Allow me to introduce a 5th thing. That will also apply before the court of law. For these 15 to be given what we call special and general damages. Special and general damages. Some obtain credit from birth. And these are the people who are committing suicide. I understand somebody, blood pressure, shoot. And as he was being taken to hospital, he passed out. These are deaths which are caused by heart of people. So we should also charge them for the loss of life that they are caused. So Mheshimiwa, honestly, if you don't have anything to tell this house, just keep quiet. Thank you. Next, Honorable Felix. I think the member concluded. Honorable Felix, go ahead. Inaonekana wazi kabisa kama hii maneno iko na interest hata ya jumba kuu ya State House. Tunataka the president of this nation, Mheshimiwa William RUTO, we want you to come out and declare your interest on Portland land. Sababu ile security imemwagwa pale, askari karibu 600 wakuja kubomolea wananchi watiifu. Tunaona ni kama kuna interest ya rais hapo. Na tunasema rais, tokea hadharani useme interest yako ni nini ya kukuja kubomolea watu wa Machakos. Watu wetu sasa hawana mahali ya kulala, hawana chakula, hawana mavazi. Tunasema hii ni jambo la aibu sana. Sababu tuliona juzi president akisema hakuna mtu atabomolewa nyumba yake Kenya hii hata kukiwa na court order. Kwani hiyo sheria ama hiyo order alipeana ina apply mahali kwingine lakini si Machakos? Hapa Machakos ndio tunakuja kubomolewa. Tumeona Kashagwa kule Nakuru akiongea watu wasibomolewa manyumba, lakini hapa Machakos wamenyamaza, watu wamebomolewa. Tunasema hii ni madharau ya hali ya juu. Na hii ni madharau tutakubali. Hao watu wamedharau watu wetu miaka mingi na sasa hii imepita kiasi.
tunasema tutaenda kusimama na watu wetu wa MAVOKO, na kama mbunge ya Machakos tumesema we want to be enjoined in that case ndio tuweze kuwatetea. Na niseme hapa kabisa, kama tutafanya kila jambo, hiyo Mombasa Road kama ni kufunga tutafunga, kama ni maandamano tutafanya, mpaka tuone watu wetu wa MAVOKO wanapata haki yao. Tulienda pale juzi kama mbunge na tuliona ile uharibifu ambayo iko pale. Tumezungumza na tumeona ya kwamba wale walienda kufunja hizo manyumba, wenye walienda kufanya hizo demolitions, na hawakuwa na authority from any court of law, sababu ile mashtaka ama ile copy of plaint ambayo ilikuwa kotini ilikuwa inaongea maneno ya umiliki shamba, na wakati koti imeamua ya kwamba shamba ni ya mtu fulani, haikupeana ruhusa ya kwenda kufunja mali. Na kulingana na sheria zetu za Kenya, ikifika hiyo nafasi, ikifika wakati huo, mtu anaenda koti tena anafanya fresh application ya kuseek for orders ya eviction ama ya kwenda kuevict watu kutoka kwa ile shamba. Hao wamechukua sheria mikononi na wameenda wamevunja manyumba za watu bila idhini ya koti. Na sisi kama mbunge tumesema hiyo ni kitu ambayo inafaa ilaaniwe na kila mtu. Kuna mtu alienda akakopa pesa kwa bank, akaenda akaweka pesa yote kwa nyumba, na hiyo nyumba akijenga ilikuwa na approvals zote za county government na za national government. Maneno ya mtu anajenga ngorofa inakuanga ni neema, na neema iko kwa national government. So serikali ilikuwa inajua kabisa wenye wanajenga hizo manyumba wako na stakabadhi ambao zinaruhusu mtu apatiwe nafasi ya kujenga nyumba. Sheria yetu ya Kenya inasema serikali iko na jukumu ya kulinda uhai na mali. Na sisi kama mbunge leo tumeshangaa kuona hiyo serikali ambayo iko na hiyo jukumu ya kulinda mali na uhai ikienda ama ikipeana ruhusa mali ya watu ikabomolewa. Hiyo ni kitu ambayo imeudhi sisi sana, na tunasema sisi kama serikali ya Machakos tutapeleka fresh application kotini, na tutaenda pale kama interested stroke affected party kwa ile jambo ambayo imefanyika. Na ile maombi tunaomba kule kotini ni kitu ya kwanza ni kwamba hii watu walienda pale bila kupeana notice, sababu hata kama unaenda kubomoa kitu ya mtu unapeana notice. Number 2, hakukuwa na orders for that effect. Number 3, we are seeking for compensation for the damage caused. Kwa lugha ya Kiloa ya Kimombo tunaita injuria sin damnam. These people have suffered what we call special and general damages, and others has also suffered what we call injuries. Injuria ni injuries and damnam ni damages. Ndio natumia hiyo lugha. So tumesema hiyo watu wamesuffer those damages and they need to be compensated for the same. Again, hiyo jambo ime-affect watu wengi. Wacha mwenye mboma mwenye alienda kuchukua loan, ako na bibi na ako na watoto. Na hao watoto wanajua hapo ndio kwao. Na wakitoka shule wanapata mahali wanaita kwao hakuko tena. Hiyo ni stress ambayo tumepatia watoto wadogo, ambaye Yesu alisema watoto wadogo wakuje kwake. Na sasa ndio tumeenda kuaffect hao watoto. Sisi tunalaani hiyo kitendo, na tunasema wenye walifanya hiyo kitendo wakamatwe, wapelekwe kotini, sababu those are criminals. Tutafatu hiyo laini ya sheria, na sisi hatutawasemea. Tumeona juzi tu naibu wa rais akiwa Nakuru akiongelelea jambo tu yenye pia ni sawasawa tu na hii yenye iko hapa Athi River. Hatujaona akiongelelea watu wa Athi River. So tunajiuliza na tunashangaa, kuna tofauti ya watu wa Nakuru na watu wa Machakos, ama tofauti ni nini? Kama aliona watu wa Nakuru wanafanywa mabaya, pia na wa Machakos chenye kinafanyika ni kibaya. Na tumeona mara mingi wakisema si vizuri na ifai mwananchi afanywe vitendo kama hizo. Tunao wenye tayari wameenda hospitalini, tunao wenye wamekufa, kuna wengine wenye hawatawahi recover kutokana na ile mshtuko yenye mtu alipata kwenye hiyo kitendo. Inahuzunisha sana, eti inasemekana kwamba tunataka kujenga zile affordable housing. Unabomoa haji nyumba moja ndio ujenge nyingine.
unaumiza mmoja ndio uinue mwingine. Hiyo tayari ni kuharibu uchumi, kwa sababu ile uharibifu yenye imefanyika pale, hata zile graders zenye zile machineries zenye ziko pale, excavators, shovels, zingekuwa tu zinasaidia mwananchi hata kuchimba maji sehemu zingine. Haiwezekani tuko na mashini kama 50 ziko mahali pamoja zenye zinafanya uharibifu wa mali, ili hali watoto wanateseka hata hawana maji. Hizo ni vitu zenye tunafikiria serikali ingefikiria kufanya. Kwa hivyo tulikuwa na mambo manne, leo imekuwa mambo ni manne. Moja ikiwa ni hiyo kitu yenye inafanyika pale isimame. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu hawakupewa notice. Kwa kawaida sawa, inaweza kuwa uliambiwa shamba ni lako, ni sawa shamba ni lako, lakini pia ndio ukuje kunitoa kwa hiyo shamba, inafaa ukuje na kotoda ndio unitoe na hiyo kotoda, ndio upeleke hiyo, ndio unapeleka kwa police station, unasema sasa niko na hii kotoda ya kusema huyu mtu atoke kwa shamba, kwa hii shamba ni yangu. Hakuna kotoda yenye polisi walipewa. Pili, hata ukipewa hiyo kotoda pia unanipatia notice siku 10, siku 20, miezi 2, miezi 3 ndio nitoke kwa shamba yako. Wale watu kesi ilisha Monday, Wednesday walikuwa wameanza kuangushiwa manyumba. Tunafikiria hiyo pia haikufaa kwa watu wetu, na hizo ndizo vitu zenye tulikuwa tunaongelelea. Tumesema pia land registry itoke Nairobi. House imefanya kazi baya sana kwa watu wa Machakos. Wamekatalia kuanzia Kapa, Mlolongo, Athi River, ndio wanafanya registration ya lands. Mpaka unashindwa, mbona isikue Machakos na Machakos ni county? Ukienda pale Nairobi hata saa zingine, na tuko na evidence, unapata vyeti zingine, hata unaweza pata shamba moja iko na vyeti kama 2 ama 3, na zenyewe unapata zimetoka kwa ofisi moja. Ni kazi inaendelea baya kwa watu wetu. Itoke, tumesema pia itoke kule, ikuje Machakos. Sisi ndio wenye kaunti ya Machakos, tujue venye watu wetu watakuwa wakifanywa kazi. Tunajua kulikuwa na task force report yenye ilitoka 2018 mwezi wa 5. Viongozi wetu waliitwa hapa, na hiyo task force yenye ilikuwa imetengenezwa na Rais Uhuru Mwengai Kenyatta, former president. Na hiyo task force ilisema Portland walimaliza kazi yao, watoke kwa shamba za watu, zirudie wale watu indigenous wenye walikuwa wamefukuzwa kwa zile mashamba, na wale watu ndio walirudi pale. Kwa nini tusifuate vitu kama hizo? Information kama hiyo yenye ilifanyika kwa task force haikufanywa Machakos peke yake, ilifanywa nchi mzima, na tunajua hiyo ripoti hiko ilikuja kwa hii mbunge tukaiongelelea. Kwa hivyo kitu yenye tunasema sisi tunalaani hicho kitendo, na tunasimama na watu wetu until wapate haki yao ya kimakazi. Wanateseka sana. Kuna shule pale, hiyo shule iko na polling station, tulipigiwa kura pale, wakapigia MCA au watu hapo, wakapigia rais, wakapigia governor, wakapigia senator. Ni nani alikuwa amepatia hiyo shule stakabadhi za kukua pale? Ni nani aligazeti hiyo shule? Inamaanisha kama ni the same government that did that, then those people should be given opportunity to live in their land. Na kama Portland wanasema walishinda case kotini, wangojee to appeal. There should be some time to appeal, ndio watu wetu wa appeal, na county government ya Machakos tumesema tutakuwa enjoined to that case, ndio tusaidie watu wetu kuhakikisha wamerudishiwa haki yao. Kama